Hello guys, hope you are all doing well. So welcome to the class 11, that is first UC accountancy. So third chapter ali we had stopped in the type 1 problems. Okay, so type 1 problems madvi. Our type 1 problems I had given you 10 questions as your homework. So today we will be doing the type 2 problems, or we will be going to the type 2 problems where you have to analyze the effect of each transaction. So what are these things called as? I have written, this is a very simple question. Okay, so I have written these things, and each of these lines are called as transaction. So you have to analyze the transaction and you have to say what is the effect of each transaction on the assets and liabilities, and also you have to prove that or show that assets is always is equals to liabilities plus capital. I mean to that means to say A is equals to L plus C. Okay, so first we will analyze each of these transactions, and then we will see how to analyze the effect of each transaction and show that A is equals to L plus C. First ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ let us prove that A is equals to L plus C. So since this is your first question, the first, second and third question I will be showing it to you, but first question ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I will be giving you a similar question, not the same one, similar question. Okay, so jumble ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ questions na. So let us see how each of you will do it, and once these questions are done, ಅಂದ್ರೆ ಈ first question ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ I will be giving you a second question which will be your homework. Okay, so second and third question will be your homework. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we will see the other question. Okay, so now we will first come to the first question. Okay, so the first question of your type 2 is introduce rupees 5 lakhs as cash. Okay, so first chapter bandaga I have given you in the end important meanings. Okay, important meanings anta heli adranalli capital anta helidini. What is it? Refer to the word capital. Capital ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. So capital meaning ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Capital is nothing but any money that is introduced by the owner to the business is called as what? Capital. So go to your first chapter. First chapter ಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ವರ್ಡ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. Important terminologies ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ capital ಅಂತ. So go and check the meaning of capital. What does it mean? Capital is nothing but any money which is introduced by the business to the owner, to the business. Sorry, I repeat. Capital is nothing but any money that is introduced by the owner to the business is called as capital, or any investment made by the owner into the business is called as what? Capital. Okay, so when the money is introduced, what is being introduced? Cash is being introduced by the owner into the business, and what do we call this as? Capital. Okay, so please go through this. Okay, so first important thing na ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. So something related to this. Okay, so something is related to this. Second chapter ಅಲ್ಲಿ accounting business entity concept ಅಂತ ಇದೆ. So second chapter of your accounts. So ಅದರಲ್ಲಿ concepts and conventions ಅಂತ ಬಂದಾಗ there are about 13 concepts. ಅದರಲ್ಲಿ first concept is business entity concept, where we say that the owner of a business is treated as a separate person, and the business is to be treated as a separate person. I repeat, owner of a business is to be treated as a separate person, and the business is to be treated as a separate person. Okay, so just remember this concept. Okay, so the first transaction is done. So we will go to the second transaction. So first transaction I through, we will go to the second transaction. In the second transaction, they are telling we have deposited 2 lakh rupees into the bank. Okay, so for example 2 lakh rupees ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ? ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ 5 lakhs I have taken 2 lakhs and put it to the bank account. Okay, where did I put this 2 lakhs to? I put this rupees 2 lakhs into the bank account. Okay,
ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರೋದು ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, okay, when something is called as a source or a resource of a business enterprise, we call that as assets. We call this as what? Assets. So go to the first chapter of your accountancy, important terminology. Assets na meaning ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Assets na meaning is nothing but any important resource of a business enterprise is called as an asset. Okay, so any important resource of a business enterprise will be called as a asset. So ಈ ಕ್ಯಾಶ್ 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು, okay, let us assume I had 5 lakhs rupees in my pocket. From this 5 lakhs rupees I am taking 2 lakhs rupees and putting it into the bank account. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ 2 lakhs ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಐ ಮೀನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸಿದೆ, so we just have 3 lakhs rupees. Get the point? Yes sir. So second concept ಆಯ್ತು, second transactions analysis ಆಯ್ತು. So we'll go to the third concept or the third transaction analysis. We purchased a furniture. What did we purchase? We purchased a furniture and paid by check. Students, this is a very important thing. How are we paying? We are making a payment by check. And how much are we paying? 50,000. So check ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, okay, check ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. When we are paying through check, there has to be money in the bank account. So ಎಷ್ಟುದು ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are purchasing a furniture of rupees 50,000. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. So 50,000 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? Yes or no? Yes sir, we can pay 50,000, okay, by check. Okay, so when we are buying something by check, the money or the amount in the bank account will be reduced. So ನಾವು ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುಡ್ಡು, okay, so this is the second transaction, this is the first transaction, this is the third transaction. Analysis only, answer ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, so when we are paying something through the check, or when we are paying for somebody through the check, or when we purchase something and when we are making a payment by check, the money in the bank account is going to reduce. So what is the money that is there in the bank account? How much is there? Sir, there is 2 lakhs. 2 lakhs ಇದೆ ಸರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Why? Because we are purchasing a new furniture. So we are purchasing a furniture and we are paying through the check. So ಈ 50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. I repeat, when you are paying through the check to somebody or for some purpose, the amount in your bank will reduce. So ಈ 50,000 ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಬಹುದು, ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. So how much is there in the bank account now? 1,50,000. Okay, so 1,50,000 amount is there in our bank account now. Okay, now not just that. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ another new asset is there. What is the other new asset? Furniture. It belongs to the company, it belongs to the business enterprise, it is a resource of a business, so it is an asset. Okay, so this asset, the assets of the company is increasing. Okay, so ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. I will be going in depth into this in the same chapter itself. So we will go to the analysis of the fourth transaction. So fourth transaction says purchase goods worth rupees 10,000. What is it? Purchase goods. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? goods we are purchasing worth rupees 10,000 on what? Credit. On what? Credit. Okay guys, I would want to tell you something. There are two types of transaction. One is the cash transaction, other one is the credit transaction. Cash transaction ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. I repeat, cash transactions means paying the cash and then purchasing something. And on the other side we have another transaction called credit transaction, and that transaction
is when we don't pay the money but we purchase something. ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಇವಾಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ನಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಇಸ್ಕೊಂತಾ ಇದೀವಿ. So that is called as a credit transaction. So here what type of transaction is happening? There is a credit transaction that is happening in your business. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಾ? ನೋ ಸರ್, ನೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗೋ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಣ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್. I repeat, in your account subject you cannot use the word goods in the answer. Instead you have to use the word purchases. You have to use the word purchases. Okay, so you have to use the word purchases, and in this question you have to use it as stock. You have to use it as stock. Okay, goods are the word na you should never use in accounts. You should either use the word purchases or stock. Okay, any of these, but in this question again you cannot use the word purchases, you have to use the word stock. I will tell you when to use this word purchases, but yavago artha madkoli, goods anta bandaga either of these two words will be there. One is the purchases, other one is the stock or the inventory. Okay, so that is about the fourth transaction. Coming to the fifth transaction. Fifth transaction only, we have withdrawn cash for personal use. We have done what? We have withdrawn cash for personal use. Okay, so come back to your first chapter. Come back to your first chapter and go to the go to the word drawings. Go to the word drawings. So drawings is nothing but withdrawal of cash or goods for the personal use by the owner from the business is called as drawings. When you withdraw cash or goods from the business for your personal use, then it will be called as drawings. So drawings is always a liability. Always remember, when you go to the second chapter, the first concept you see, business entity concept, it says that when you take money from the business, it is a liability. Andre neen business ge enadru kottidru kuda adanna neen vapas iskobeku. Business inda neen ene iskondru kuda adannu kuda neen vapas kodbeku. So business inda neen iskontiya, neen vapas kodbeku. Business din hatra iskondidya, adanna business vapas kodbeku. So that is why both of their books should be different. That is according to business entity concept. Okay, business is a separate person, owner is a separate person. It has to be treated as a separate person. Why? Because for this particular purpose. And when you are always preparing accounts, you should always think from the point of view of the business and not from the point of view of the owner. Andre yavagu business purpose alle yochane madbeku, owner kadeyinda neen yavatku yochane madbadu. Here also we are looking from the point of view of the business and not from the point of view of the owner. So this is the analysis of the 5 transactions. Now we will prove A is equals to L plus C, that is assets is equals to liabilities plus capital. So ee tara prove madana. So in order to prove this, I would want to erase the entire thing that is written here, and I'll be showing you how each of the transaction, how after each of the transaction is analyzed, how what is the effect of assets and liabilities, and how the assets will always be equals to liabilities plus capital annana nodana. Okay, so I'll be erasing this now. Okay guys, so welcome back. So while doing these kind of questions, basically these are the 6 marks questions. Compulsory 6 marks barade ee questions final exams alli. So these 6 marks questions you have to do it like this. That is ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೂ ಈ ತರ ಲೈನ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. You have to write equals to, you have to write plus sign here. Okay, so assets is equals to capital plus liability. Because ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಬರಬೇಕು? Because you need to prove that A is always equals to capital plus liability or liabilities plus capital.
Okay, liability na ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಕೊಂಡು capital na ಆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಬರ್ಕೊಬಹುದು. Okay, so now coming to the transaction, what was the first transaction? The first transaction told that introduce cash rupees 5 lakhs into the business. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ business ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. I repeat, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ business ಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. So which means to say, so what is the meaning of capital? So come back to your first chapter and see the meaning of capital. The meaning of capital says any investment made by the owner into the business is known as capital. Okay, so cash, is it your asset or not? Cash ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನ ಅಲ್ವಾ? Yes, cash is always our asset, sir. Until it is there in our pocket, it is our asset. ಯಾವತ್ತು ತನಕ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೇ. So until it goes to somebody else, it is our asti, it is our assets. So coming to the first transaction, what are we introducing? We are introducing what? Cash. So cash ಎಷ್ಟು introduce ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? Sir, we are introducing 5 lakhs rupees as cash into the business. So when something is invested into the business, what do we call that as? We call that as capital. So cash ಎಷ್ಟು introduce ಮಾಡಿದ್ವಿ? 5 ಲಕ್ಷ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Capital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so 5 lakhs rupees. So business ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? Business ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ liability ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವಾಗ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So liability is 0. So now how much is the value of assets? So what is the value of assets now? What is the total of assets now? The total of assets is 5 lakhs. What is the total of capital? It is 5 lakhs. What is the value of liability? It is equals to 0. So always remember, assets should always be equals to liabilities plus capital. Andre ಇದು ಎರಡನ್ನು add ಮಾಡಿದ್ರೆ you should get the assets. Okay, you should get what? Assets. That's what it means. So now if you add both of these, you should get 5 lakhs. Will you get or not? Yes, obviously sir, we will get it. Okay, so this is the first transaction. So I repeat this transaction again. When the cash or anything else is invested by the owner into the business, we call that as what? We call that as capital. That I have already given it to you in the first chapter, important terminologies nalli. So 5 lakhs is your capital. So cash ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ business ಗೆ? business ಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. 5 ಲಕ್ಷನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? capital ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so we will go to the second transaction. What is the second transaction? The second transaction is purchased furniture. Sorry, the second transaction is deposited rupees 2 lakhs into bank account. Deposited rupees 2 lakhs into the bank account. Now the same way you need to draw lines here also. Okay, so ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದೀವಿ ಅಷ್ಟನ್ನ. Okay, assets is equals to plus assets is equals to capital plus liability. Yes or no? Yes sir. So cash ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 lakhs ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ 5 lakhs. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಇಟ್ ವಾಸ್ 5 lakhs. liabilities ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 0. Now please do remember, I am using this blue ink now to make the changes. So what has happened in the second transaction? In the second transaction, cash which was 5 lakhs, ಈ 5 lakhs ನಲ್ಲಿ we are transferring 2 lakhs to the bank account. So ಇಲ್ಲಿರುವಂತ 5 lakhs ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 2 lakhs ನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is I am transferring 2
lakhs. So bank ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕಾಸು, okay, let us assume I had 5 lakhs rupees in my pocket. Now I am taking 2 lakhs and transferring it to bank account. So where am I transferring? I am transferring it to bank account. ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ? ಯಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷನ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಅಸೆಟ್ಸ್ or whatever is there in the name of a business, that will be called as an asset. Any useful resource of a business entity is called as an asset. Okay, so now ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? I am taking 2 lakhs. So whatever I am writing in the blue pen, please make a note of it and put it inside the bracket. So I am taking this 2 lakhs and putting it into bank account. Yaar bank account ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ? I am putting it into the bank account of the business. So when I am putting it into the bank account of the business, that is an asset for the business. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? So ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನ ಆಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so from we are transferring, we are taking these 2 lakhs and now the cash balance has become 3 lakhs from 5 lakhs. ಈ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಎತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ? It will become 3 lakhs. Yes or no? Yes sir. Sir, 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಹೌ ಮಚ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೀವಾ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದಿಸ್ 2 lakhs and put it into the bank account. So 0 ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ. So how much is there in the bank? 2 lakhs. ಸರ್ ಈ 2 lakhs ಏನು? Sir, 2 lakhs is our asset. Why? Because this bank account belongs to me. And this bank account belongs to the business. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬರೀ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಸೊ ಈ 5 lakhs ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs ನ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are putting it into the bank. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್, how much cash do I have now? 3 lakhs. So 3 lakhs plus bank ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? 2 lakhs should always be equals to assets should always be equals to capital plus liability. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So these two should be added, that is 5 lakhs plus 0 should be equals to 3 lakhs plus 2. So 3 lakhs plus 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 5 lakhs is equals to 5 lakhs. Is it proved? That is ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ A is equals to L plus C. ಅಂದ್ರೆ this should always be equals to this plus this. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೇರಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರಬೇಕು. That is what is the logic that they are asking you to do. Okay, so first 2 transactions aaytu, then we'll go to the third transaction. Okay, so hope you have understood these first 2 transactions. Now I'm going to the third transaction. Please copy it down. Okay guys, welcome back. So first 2 transactions ಆಗಿತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಅಳಿಸಿದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಅಳಿಸಿದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನ ಬಂದಿದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್ ₹50,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ನ ಇದೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ continuation. Third transaction is a continuation of the second transaction. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ನೌ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕ್ಯಾಶ್? ಬೈ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಎಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ 5 ಇತ್ತು, 5ರಲ್ಲಿ 2 ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಇವಾಗ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಸರ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 lakhs. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಾಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್
we are taking this balance. Okay, so now I'll be erasing this second transaction so that I can make space for the third transaction. Sorry, fourth transaction. So second transaction ಆಯ್ತು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ಚೆಕ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನನ್ನೋ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ನಿಮ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂತೀರಾ, ಅದು ಯಾರ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ? ನೀವು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಪೀಟ್, whenever you purchase something, that thing belongs to you, and that something that which belongs to you will be your asset for sure. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ದಟ್ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 5 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವಾಗ 2 ಲಕ್ಷ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ನಗದು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ 3 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ 2 lakhs ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ purchasing a furniture. What am I purchasing? I am purchasing a furniture. So ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್? Furniture is coming, plus furniture. How much is the furniture? Sir, furniture is 50,000. Sir, ಹೌದು 50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ವಿ? Sir, furniture ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೋ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ರಿ? We have purchased this furniture and we have paid it by check. ಅಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. whenever you see this word check, CHEQUE, okay, CHEQUE. so whenever you see this word check, automatically your mind should go to the word bank. I repeat, whenever you see this word check, automatically your mind should go to the word bank. Okay, BK anta bardini, which is the short form of bank. Okay, so check anta bardide, so now your mind should go to the bank. Okay, sir, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಬೈ ಚೆಕ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪೇಯಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಸರ್? 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ 2 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೆ 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಂಡ್ಕೊಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್? we are taking 50,000 from the bank. 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ 50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ? 1,50,000 ಅಥವಾ 1.5 ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಸರ್ 2 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್, ಫರ್ನಿಚರ್ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಸರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ there was 2 lakhs rupees. Now because we are buying furniture and because we are buying furniture and paying by check, 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? 50,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,50,000 ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ 2 lakhs ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 50,000 ಪೇ ಮಾಡಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕೈನಲ್ಲಿ? ವಿ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,50,000 rupees in our bank account. Okay, so by the end of this transaction we have to see whether A is equals to N plus C. Okay, so capital plus liability agata nodbeku. Okay, so how much is the cash? Short form alli barತೀನಿ C anta, please don't get confused. C was 3 lakhs. bank ಎಷ್ಟು? B ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ? 1,50,000. what is the new thing that is added? furniture value ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ಈ ಮೂರನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. all these three should be added. okay, ಇವಾಗ you have to check if it is going to be equals to this plus this. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it should be equals to this. ಅಂದ್ರೆ when you add this it should be equals to this plus this. So 5 lakhs plus 0 is equals to how much? 5 lakhs plus 0 is equals to 5 lakhs. So 3 lakhs plus 1,50,000 is 4,50,000. 4,50,000 plus 5 lakhs is equals to 5 lakhs. So is assets is equals to capital plus liability? Yes sir, it is equals to capital plus
liability. So hope you have understood this transaction. So here what has happened is, we are purchasing a furniture, ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಚೆಕ್ ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅಂಡ್ ನಾನು ಯಾವಾಗೂ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಚೆಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇದೆಪ್ಪ, 2 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 50,000 ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಸರ್, 100% ನೀವು 50,000 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ 2 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 50,000 ಕೊಟ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಯಾರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2 lakhs ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಹೋಯ್ತು, ಇನ್ನೆಷ್ಟಿದೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 1,50,000. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, 3 lakhs ಇದೆ, 1,50,000 ಇದೆ. ಹೊಸದು ಏನು ಆಡ್ ಆಯ್ತು? ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 lakhs ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ A is equals to C plus L, or A is equals to L plus C, whatever it is proved. Okay, so hope you understood this one. Now without wasting much time, we will also go to the fourth transaction. The fourth transaction says purchased goods purchased goods on credit. Okay, purchased goods on credit. What was the amount? I think the amount was 10,000. Purchase goods on credit for rupees 10,000. Okay, so again you have to draw a line like this. Okay, so draw a line like this. Itara lines na draw ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so now coming back to the answer, we will be taking all these balances from the third transaction to the fourth transaction. So illiro balance na illonsali barkolana. C, which is equals to cash, is how much? 3 lakhs plus bank ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? You have to take this final balance. ಈ balance ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. Final balance ಏನಿದೆ? ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. So 1,50,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದೀವಿ. ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫರ್ನಿಚರ್, ಅದನ್ನ ಫೈನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 ಆಯ್ತು. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇಂದ ಸೇಮ್ 5 lakhs ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಐ ಟೆಲ್? ಪರ್ಚೇಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ rupees 10,000. Okay, so now go back to your first chapter. Go back to your first chapter and see what is the meaning of liability. Go back to the first chapter and see what is the meaning of liability. Okay, liability is nothing but a debt or an obligation which a business enterprise has to pay to somebody in the future. Okay, ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇವಾಗಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟು ಸೇ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತೇ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ when this word is used, the liability will increase. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಮುಂಚೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್? 0 ಇತ್ತು ಸರ್. ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, now what is happening? We are purchasing something. What is that something? Goods ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. And I also told you in the beginning, the word goods should not be used here.
in place of goods, you can use only two other words. One is purchases or stock. Purchases or stock. Now in this question, we will also not use the word purchases. Purchases ಬೇರೆ time ಅಲ್ಲಿ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now we have to use only the word stock. Okay? Purchase goods ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ your mind should go to this word stock. Purchase goods is equals to stock. Purchase goods is equals to stock. Okay? I repeat again. Whenever you see these two words together, purchase goods anta nim bandid takshana question alli your mind should always go to these two words. Which are these two words? One is purchases, other one is the stock. And in these kind of questions, the word purchases will also not be used. Also, you have to use only the word stock. So now, sir, what is coming into the business? What is coming into the business? The stock is coming into the business. So stock is equals to how much? 10,000. Sir. Okay, sir. But ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ? Sir, ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಅಂಗಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೋಡಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, so that is what you mean by credit. So ಬೇರೆ ಯಾವತ್ತೋ ಯಾರಿಗೋ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it is the liability of the business. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೋ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, it is a liability. So go back to your first chapter and see what is the meaning of liability. The word liability means any obligation or debt of the business. Okay, any obligation or the debt of a business is called as a liability. It is nothing but a promise that the business is doing to the other person, to the seller of the goods. So here the purchase, we are purchasing the goods on credit worth rupees 10,000. Okay, so akasmat cash ಅಲ್ಲಿ pay ಮಾಡಿದ್ರೆ cash ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ cash ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. Okay, so ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So stock is the new asset that we have. Stock is the new asset that we have got. So anything when you purchase it with your money, okay, anything that comes to your business is your asset. Okay, so ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್, ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬರಕ್ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್? 0 ರೂಪೀಸ್ ಸರ್, 0 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಲ ಸರ್? 0ನೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ 10,000 ರೂಪೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Okay, that means to say we are supposed to pay this 10,000 rupees to the seller of the goods sometime in the future. Okay, so ನಾವು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದೀವಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ seller of the goods ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. Okay, so now you need to add the final balances. Okay, so the final balances is ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. So C which is equal to cash 3 lakhs, ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 2 lakhs ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ 1,50,000 ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಸೆಟ್ ಇದೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂತ, ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ 50,000. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಅಸೆಟ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಸ್ಟಾಕ್, ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 10,000. ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲಾನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ 3 lakhs to the 10,000, 3 lakhs plus 1,50,000 is 4,50,000, 4,50,000 plus 5,50,000 is 5 lakhs, 5 lakhs plus 10,000 will give you 5,10,000. Now this should always be equals to this plus this. Andre asset should always be equals to liability plus capital. Okay, asset should always be equals to liabilities plus capital. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5,10,000 ಇದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್? how much is our capital sir? 5 lakhs sir, 5 lakhs. Okay, so liability ಎಷ್ಟು ಆಡ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್? liabilities 0 ಇತ್ತು, 0 plus 10 it will give you 10,000. Okay sir, now you have to add both of these. 5 lakhs plus 10,000 is equals to 5,10,000. Now if you can see, assets is always equals to liabilities plus capital, or assets is equals to liabilities plus capital, or assets is A is equals to L plus C, or A is equals to C plus L. Has this thing been proved?
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? Hope you have understood this. Okay, so please copy down. Okay guys, so coming back to the last transaction of your first question, it says withdrew cash for personal use rupees 5,000. Okay, so again you need to draw lines. Okay, so is equals to okay, so this is your asset side. So how much money is ella old idide alla, so ee old balances na we are transferring into the next transaction. C eshittu, that is 3 lakhs. Okay, bank eshtayitu, bank ಎಷ್ಟು balance ಇದೆ 1,50,000. Okay, so ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಫರ್ನಿಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is F. Okay, 50,000. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 5 lakhs. ಹಂಗೆ ಇದೆ ಸರ್. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 10,000 ಇದೆ. Okay, it was 0 in the previous question. Sorry, in the third transaction, then it was increased to 10,000. Now we have 10,000 rupees liability. That means to say, now ಈ ಸಾಲನ ಯಾರಿಗೋ ತೀರಿಸಬೇಕು, ಈ ಸಾಲನ ಯಾರಿಗೋ ಮುಂದೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ. So this transaction is telling withdrew cash. What is it? We are withdrawing what? Cash we are withdrawing. Okay, so we are withdrawing cash for personal use. Okay, so now as I told you in the beginning itself, please come back to your first chapter and see what is the meaning of drawings. I repeat, come to your first chapter and see what is the meaning of drawings. So drawings is nothing but when the cash or goods is withdrawn for personal use. I repeat, when the cash or goods is withdrawn for personal use is known as drawings. So ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ನಾವು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಓನರ್ ಗೆ ಏನಕ್ಕೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ 5,000 ರೂಪಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. he cannot go and ask his friends, he cannot go and ask his family. Okay, so what he is doing is he is taking 5,000 from the business. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, how much cash is there in the business? Sir, cash ಬರೀ 3 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. 3 lakhs is there in the business. So ಇದರಲ್ಲಿ ಅವನು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದಾ? Yes sir, he can take 5,000. So what is happening? 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Sir, 5,000 is being reduced. And how much cash is there now? There is only 2,95,000 sir. Sir, 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ಕಡಿಮೆ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ 2,95,000 ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸರ್, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. So now when you go back to the meaning of drawing, I have also told you something there. Drawing ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Drawing reduces the owner's capital in the business. I repeat, drawing reduces the owner's capital in the business. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. So when drawing is not just reducing the cash in the business, it is also reducing the capital. ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ಅವನು ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಂತಾನೆ. ಸೊ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ 5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 5,000 ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ it will become 4,95,000 rupees sir. Sir, from 5 lakhs when we take 5,000, it will become 4,95,000 sir. Okay sir, what is the concept behind it? The concept behind this is business entity concept. That means to say, ನಾನು business ಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು business ವಾಪಸ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. business ನನಗೆ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ I have to return it back to the business. So business ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So I have to return this 5,000 back to the business. Okay, that is why I always say, it is always said that drawings will reduce the capital of the business enterprise. So ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆಯಾ? Yes sir, ಆಗಿದೆ. So how much is the new capital? So ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ? So 4,95,000. Sir, liability ಎಷ್ಟಿದೆ? Sir, liability ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. It is 10,000 only.
Okay, so now we need to add this final balances. Final balances add now. So cash is still a new balance. We should not take this balance, we should not take this balance also. We should take this new balance. How much is the new balance? It is 2,95,000. Okay, plus, sir, bank is sir. There is 1,50,000. Plus furniture is to sir. It is 50,000. Sir, stock is to sir. 10,000. Sir, it yaadu change cash on there. Okay, sir, is equals to, sir, hosa balance of capital is to, we should not take this, we should not take this, you should take 4,95,000, which is the new balance, plus 10,000, which is the old balance of liability. So now you have to add from here to here, that is 2,95,000 plus 1,50,000 plus 50,000 plus 10,000 will give you how much? Okay, will give you 5,000. Will give you how much? 5,000. So, literally now you need to add both of these things. That is 4,95,000 plus 10,000, which will give you 5,000. So once I check markoli if these both are going to tally, and this is a very important question. These type of questions are very important question because these questions appear for your 6 marks. These are very important questions. Ide tara 5 transactions barutte. So today just go through this video, and once I upload this video tomorrow, I will be giving you similar kind of transactions. Okay, you need to analyze the transaction and prove that assets is always equals to liabilities plus capital. Pratidina 2 questions kodtini. I'll be giving 2 questions per day and 6 questions on a total. Andre 3 disa nimage questions kodtini. That is Friday, Saturday, Sunday. 3 disa kodtini. So Monday we will go to some other concept. Okay, so hope you have understood this. So I will get back to you in the next class. Until then, take care. All the best. Please, you can definitely call me anytime over the day, and I will be giving you new questions every day. So every day I will be giving you 2 homework. So you need to go do your homework and send it to my personal number. Okay, thank you so much. Take care.